Ya, buenas noches, muchas gracias, bienvenidos a quienes nos acompañan en esta jornada. Es un agrado poder acompañarlos. Mi nombre es Carolina Escobar y voy a estar moderando y colaborando en el seguimiento de lo que van a ser, como les decía, invitados realmente de lujo que vamos a tener, sorpresas para el final, así que no se vayan a distraer, los teléfonos en silencio, y damos comienzo entonces a esta noche. La idea es poder conocer esta nueva forma de ir descubriendo datos, haciéndolos más accesibles, tomando menos tiempo para poder verificarlos y sobre todo hablar respecto de las confianzas, un concepto tan importante, sobre todo en el último tiempo. Esta noche nos acompañan personas muy importantes para Pharu y sus fundadores, por supuesto, entre ellos clientes de Simnetics y Optium SBI, empresas fundadoras de este laboratorio de analítica, y ya les vamos a estar contando las soluciones que viene a entregar y los problemas que viene a resolver. Antes de continuar, quiero invitar al escenario a Julio Neme, presidente de Simnetics. Julio, bienvenido. Adelante, por favor. Hola. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Quería decirles bienvenidos. Hay mucha gente que acá no conozco, porque como es un matrimonio esto, ¿no? Pero nosotros en general hacemos el ritual de encontrarnos y hace ya por lo menos 3 años que no lo hacíamos, por razones que todos conocemos. Así que para mí es una alegría grande volverme a encontrar con muchos de ustedes a los cuales los habíamos invitado con la ilusión de volver. Bueno, que vengan nuevos amigos. En realidad, en este tiempo de ausencias y de distancias, también ha habido momentos para la alegría y para la llegada de nuevos seres. Yo quiero hablar de mi nieto que llegó en la pandemia, así que no todo es tan negativo. Felizmente para mí ha sido un cambio de vida que no lo esperaba, así que quería partir por ahí, que me emociona. Y en ese estado de ánimo, de alguna manera, quiero llegar aquí con ustedes. Por otro lado, decir que si hubiéramos estado en tiempo normal, el año pasado hubiéramos hecho la celebración de nuestros 20 años de Simnetics, que nació en el 2001, y pasó piola, como dicen aquí en Chile, porque no se podía festejar. Así que lo bueno es que estamos cumpliendo 21 años en este año, así que podemos presentar contenido para adultos aquí. Pero más allá de eso, en realidad es que estamos dando pasos que no dábamos. Estamos grandes, estamos realmente con capacidad para empezar. Entonces, muchos de ustedes cuando iban bajando la escalera y veían esa nueva marca y ¿qué hago aquí si en realidad me invitaste a tomarme un vino? Porque es así, a muchos de ustedes los invité a tomarse un vino, porque creo que es eso, creo que eso es la esencia de todo esto, volvernos a encontrar y conversar un rato de la vida. Pero por otro lado, Alexis, por ejemplo, que viene de Boston, ha hecho un esfuerzo importante para estar aquí con nosotros. Y ya les van a contar ellos, porque yo si me pongo a hablar de analítica de datos, seguramente voy a decir algo impropio. Así que, pero para llegar hasta aquí, hay una organización y un equipo de gente que se llama Simnetics, que de alguna manera del cual soy parte, del cual soy uno de los representantes, que es un equipo bonito, que está por aquí disperso. Varios de ellos no están por aquí. Angélica, por ejemplo, y Felipe, que se quedaron en el avión ahí en Tal, porque están en una minera, y el avión no salió, entonces no pudieron llegar. Los nombro especialmente porque ese es el equipo que sostiene esta organización y hasta aquí hemos llegado con estos 21 años. Y quiero agradecerles a ellos y a través de ellos quiero agradecerles a todo el equipo. Quiero agradecerles a algunos de los ex Simnetics que andan por aquí también, a Pablito Borjó, que lo vi por ahí, ya no sé dónde está. A mi amigo Raúl Frías, con quien fundamos esto. O sea, Simnetics, o en general creo que hay varias personas aquí que saben lo que es fundar
Simnetics no se forma de un día para el otro y no son solamente los protagonistas los que están hoy aquí. Hay mucha agua bajo el puente, como quien dice. Y eso es lo segundo, agradecer. Quiero agradecer especialmente a esa gente, a los que están, a los que estuvieron y a los que estarán. Que vivan los novios. Entonces, eso para mí es importante, hablar de la historia, hablar de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y en ese punto entonces decir, bueno, ¿qué puedo decirles yo respecto de por qué una empresa como Simnetics, que se dedica a la gestión estratégica y quiere entrar en la analítica de datos? Estoy enamorado de un hecho histórico que pueden leer por ahí y lo quiero comentar porque creo que puede explicar un poco mejor sin tener que hablar tanto. Hay un señor que se llamaba Tycho Brahe en el siglo XVI, alrededor del 1550, supónganse, que tenía los mejores datos de las órbitas de los planetas, que vivía bajo el mecenazgo de un emperador que se llamaba Rodolfo II de los Hamburgos, en las colinas de Praga. Y este señor tenía el mejor observatorio astronómico que se conocía en el mundo occidental, al menos. Seguramente los chinos ya tenían algo mejor, no sé. Pero bueno, el hecho es que este chico, Johannes Kepler, que tenía 29 años, y este otro señor que estaba terminando su vida, llegó a trabajar con él como ayudante en el 1600. Y esos datos, los mejores datos de las órbitas de los planetas en el 1600, le sirvieron a este chico Kepler 8 o 9 años después para hacer sus leyes de Kepler. Dicho Brahe hablaba del modelo geocéntrico con esos datos. Y Kepler, con esos datos, armó el modelo heliocéntrico. No son los datos. Ojo, el observatorio astronómico era extraordinario. Era lo mejor que había en la época. Entonces yo no los quiero comparar a ustedes con Kepler, pero espero mucho y vamos a ir a conquistar el mundo, según me han dicho. ¿Ah? Así que por ahí andamos. Queremos invitarlos aquí a este paso que estamos dando, le quiero llamar así. Nuestro socio Alejandro Insunza nos ha convencido de que este es un camino que hay que emprender y estamos dando este paso. Y todo el equipo de Simnetic está detrás de él, apoyándolo para que nos vaya bien, para iniciar este camino de analítica de datos y empezar a aprender de nuevo. Así que Ale, bienvenidos a ustedes. El vino, por favor, lo tienen que tomar. Vinieron a tomar vino, además de escuchar a Alejandro, a Alexis, al señor Merton. Bienvenidos. Gracias. Me dejaste poco para hablar, Julio, ¿no? Bueno, bienvenido a todos y todas. Aunque el protocolo dice que hay que agradecer, primero que nada, yo creo que estamos en una época especial en donde más allá del protocolo hay que agradecer. Llevamos 2 o 3 años de momentos difíciles como sociedad, como país, como humanidad. Yo creo que más de algunos de los que están acá, de los que estamos acá, hemos tenido momentos difíciles. Entonces, de verdad creo que hay que agradecer porque tenemos este espacio. Pharu es una excusa hoy día, pero tenemos este espacio que no lo tuvimos un rato, ¿no? Muchos de los que estamos acá. Y lo primero quiero agradeciendo a la familia, porque todo lo que uno hace al final tiene que ver con tiempo y energía que ponen estas cosas, pero que se las saca a otros, que es la familia. ¿Ah? Y como decía Julio, el equipo Simnetics, mismo Alexis y su familia que hoy no puede estar, quisiera eso representarlo en la mía. ¿Ah? Agradecer siempre a mi señora, mi socia principal. Ahí tienen que tirar un grito. ¿Ah?
Y también a mi hijo, que no es el consultor más joven de acá, sino que él quiso venir, ¿eh? Yo de verdad, incluso se compró camisa y mañana tiene prueba, pero él quiso venir, así que de verdad, gracias. Y les doy las gracias, pero quiero representar en ellos a la familia de todos los que han trabajado en esto. Y también, sin duda, tengo que dar gracias a todo el equipo Simnetics, a los socios, a Julio, que hasta ahora me vienen creyendo. Nos hemos peleado poco, hemos tenido pocas diferencias, pero más vale que las hayan. Y por último, también al equipo Porter Novelli, que nos permite estar haciendo esta puesta en escena. Así que bueno, yo lo que quiero hacer ahora es invitar a mi amigo, socio, Alexis, por favor. Asiento los dos. Les decía, la principal razón de poder estar juntos hoy día acá es poder presentarles, que puedan conocer respecto de Pharu Analytics. Esa es la idea, y de manera distinta, con conversa, con videos, con mayores explicaciones, es lo que queremos entregarles hoy. A ver, para que se hagan una idea, Pharu es un nuevo laboratorio de Data Analytics y Machine Learning que implementa tecnologías, así como metodologías, para la mejor toma de decisiones de sus clientes. Teniendo mayor datos e interpretación de estos, es lo ideal para poder tomar decisiones. Esta idea surge de la asociación, como decíamos ya, de Simnetics, una consultora estratégica, y se propone motivar la transformación que hoy necesita el mundo empresarial para que ocurran estos cambios positivos, pero no solamente cambios positivos, sino que también equitativos, inclusivos y regenerativos para las personas y también el medio ambiente. Esto junto con la experta consultora de Business Intelligence Optium SBI, que lo que hace es ofrecer soluciones estratégicas utilizando tecnologías como Machine Learning y la vertiente de inteligencia artificial. Vamos a estar conversando con sus fundadores, pero sé, Alexis, que quieres dar también los agradecimientos. Sí, bueno, también quería aprovechar esta instancia, así que me voy a parar acá. Y antes de contarles qué es esto, por qué somos diferentes, como siempre quería partir agradeciendo, voy a ser quizá un poquito más específico y más latero, que Alejandro lo hizo muy bien. Yo quiero dar algunos nombres y quería partir agradeciendo, bueno, a Julio y Alejandro y Simnetics en general, que confiaron en mí. De hecho, confiaron en mí viéndome solo por Zoom, lo que es bastante arriesgado. Y ayer se dieron cuenta que existía físicamente cuando llegué de Boston. Gracias por la confianza que han tenido en mí para hacer este proyecto, que estoy seguro que este es su blast off, ni siquiera está despegando, sino está despegando como un cohete espacial. Quisiera agradecer siempre a los grandes amigos que han estado presentes, sobre todo en la etapa doctoral, que fue súper difícil, y ahí quisiera agradecer con nombre, ¿cierto?, a Carlito, mi gran amigo, Pablo y Cristian, que siempre han estado ahí presentes cuando lo he necesitado. Quisiera agradecer particularmente a Sergio Rojas, que hoy día va a hablar con nosotros y su equipo, porque siento que me dieron una oportunidad en el momento en que yo buscaba cliente y no encontraba, y ellos tomaron el riesgo, y yo asumo que no se arrepienten al día de hoy. Quisiera agradecer a mi hijo Agustín y a mi hija Catita, que están en Boston y no pudieron venir, pero estaban súper tristes en el aeropuerto, así que asumo que me están echando de menos, pero que son el motor que me hace partir cada día. Quisiera agradecer a mi hermano que está presente acá, Patricio, y a mi hermano que está en el cielo, y que estoy seguro que es parte de esto siempre en cada logro que consigo. Y para terminar, quisiera agradecer a la persona más importante de mi vida, que es mi esposa, Loreto, que así como esta empresa se llama Pharu Analytics, ella es el faro de mi vida, que hace que cuando siempre voy cayendo en la oscuridad, ¡pum!, ahí sale la luz y me saca de nuevo a lo que soy hoy día. Y ojalá, al menos que le lleguen estas palabras en video. Muchas gracias. Partimos bien, ¿eh? Partimos bien porque nos están agradeciendo a las mujeres todo el rato y eso nos encanta. Así que seguro le van a llegar las palabras o alguien le va a mandar un WhatsApp y le va a contar. Los han escuchado agradecer, los han escuchado ser presentados por quienes han confiado en ellos, pero queremos que poquito a poco los vayan conociendo. Y es por eso que se los voy a presentar ya de manera oficial.
Estamos con Alejandro Insunza, socio de Simnetics, ingeniero de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia corporativa en las áreas de gestión estratégica, presupuesto, operaciones, desarrollo de nuevos negocios y tecnologías. Además de eso, un Masters of Business Administration del MIT y socio y cofundador de Pharu Analytics. Y estamos con Alexis Montesinos, ingeniero comercial y MS Economics de la Universidad de Chile, PhD en Finance del MIT, un investigador con diversas publicaciones y colaboraciones en libros sobre microfinance, data analytics, imperial asset pricing, banking, real estate and industrial organization, con presentaciones y consultoría en distintas empresas, esto a nivel mundial, y por supuesto cofundador de Pharu Analytics también. Y aquí tal vez una de las primeras preguntas que se puede hacer, ¿cómo alguien que vive en Boston y alguien que está aquí en Santiago lograron unir fuerzas? Me imagino no solamente por Zoom, como te conocieron Alexis hasta ahora, sino en una relación un poquitito más directa. Alejandro, parto contigo, que entiendo que la historia tiene harto sabor, sal, un poquito de brasas y algo más. Sí, la verdad que sí. En realidad nos conocimos o nos seguimos viendo por Teams, que le carga a Alexis. Le carga, le gusta Zoom. Pero mira, esto partió, nos invitó un amigo en común, un asado, gringo en Boston, una hamburguesa, llegamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, chileno. Y al minuto yo le pregunto, bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Cuál es tu proyecto? No, mira, es muy simple, yo voy a ser ministro de Hacienda de mi país. Ah, mira. Sí, o sea, de verdad, y ni se arrugó. Lo decía con una convicción, además, que yo sí, pero... Y cuando me dio... ¿Aló? Cuando me dio las razones, tenía razón. Yo pensaba, ¿qué digo yo? Presidente de, no sé, pues una cosa... Mínimo presidente de algo. ¿Ah? Por suerte no me preguntó. Pero bueno, cosa de la vida, estudiábamos en el mismo edificio, nos veíamos seguido, seguimos conversando. Después yo me vuelvo a Chile. Cuando llego a Chile me sumo al equipo Simnetics. Ahí Rodrigo nos presenta con Julio. Y claro, empezamos a trabajar ayudando a las compañías con estrategia. Y siempre saltaba esto de que entre la necesidad y un poquito desorientado, no todo, pero muchas compañías respecto de cómo hacer y qué hacer, pero había que hacer algo con tecnología, con datos. Bueno, eso pasaba mientras yo estaba acá, yo seguía de vez en cuando hablando con Alexis, y lo que me llamaba la atención es que Alexis en algún minuto dejó de decirme que ella quería ser ministro. O sea, qué raro, si se ve tan fácil la pega. O sea, yo veía que pasaban y pasaban los ministros y se veía súper... Bueno, pero un día me dice, no, sí, yo ya caché. Es otra la cuestión. ¿Qué pasó? Analytics la lleva. ¿Pero cómo? No me había hablado de esto. Bueno, él llevaba harto rato trabajando en eso. Ahora les va a contar más detalles. Pero un día me dijo, ahora entendí de qué se trata esto. ¿Ah? Entonces juntamos estos dos mundos. Él estaba partiendo su laboratorio, pero muy de él solo. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no nos juntamos? A nosotros tenemos, bueno, muchos de ustedes son clientes nuestros, estamos en esto, tú estás partiendo solo, juntemos fuerza. Buena idea, démosle. Y así partió. Y ahora cuando uno piensa siempre en un nuevo emprendimiento, en una nueva asociación, lo primero es, hay que ponerle nombre, hay que salir a vender esto, hay que convencer a los clientes. Alexis ya dijo que Pharu podía ser como el faro, que lo iluminaba, tal como su señora. Estamos repitiendo para que le lleguen las palabras. Pero Alejandro, ¿qué significa Pharu? ¿Cómo llegan al nombre? Bueno, la segunda vez que conversamos, cuando ya decidimos, dijimos, ¿qué vamos a hacer distinto? ¿Por qué vamos a hacer distinto al resto? Entonces dijimos, bueno, los dos somos re simpáticos, pero no alcanza. ¿Ah? Entonces empezamos a pensar y Alexis venía desarrollando esto y es ahí donde dice, ahora entendí esto. En realidad, esto no es vender modelos.
Él lo va a explicar con mucho más detalle en unos minutos, pero esto no es vender modelos, esto tiene que ver con juntar dos cosas a través de modelos, ir a impactar a través de modelos, ir a generar valor, ir a generar valor para las personas, para las organizaciones, a través del analytics. Ya que el analytics es súper amplio, puede ser algo súper simple, muy complejo, pero es muy amplio. Entonces dijimos, bueno, está obvio. Tengo un estado acá, otro estado acá. Queremos conectar, se hace con las personas, es un puente. Entonces dijimos, le vamos a poner puente. Y aquí la gente de Porter Novelli que nos ha ayudado con la marca y todo, nos pusimos de cabeza a decir, bueno, búsquenos un nombre que tenga que ver con puente. Llegaron unos nombres súper bonitos, distintos idiomas, el puente más largo del mundo, el más resistente, puente en China, todas las marcas registradas. No se puede. No se puede. Entonces, tuvimos que seguir dándole vuelta y dijimos, bueno, ¿y qué más? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nosotros queríamos que todo, pero estaba todo registrado. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué hay al otro lado del puente? Justamente. ¿Ah? Hay una luz, algo que te ilumina. Y Pharu, justamente que es con PH, es Pharu en quechua. ¿Ah? Está a propósito, eso sí. Y tiene que ver justamente con esto. Cómo iluminar y llegar al otro lado a través de las herramientas y con las personas. Eso es. Maravilloso. Y ahora, de hecho, cuando queremos hablar de esa luz que nos ilumina, desde tu experiencia, Alexis, el data analytics todavía puede sonar así como que viene aterrizando de Marte, como que no todo el mundo lo tiene que tener sí o sí claro. ¿Qué es? Bueno, y aquí esta parte viene divertida, porque aquí los tengo que convencer de que esto tiene valor agregado, así que aquí me la juego toda. Yo empecé en esta historia de... Yo estaba en MIT en cuarto año de mi doctorado y llegó a MIT el Master in Business Analytics. Yo dije, si lo trae MIT, esto porque lo tengo en el corazón, ¿eh? Tiene que ser bueno. Así que me metí en eso, o sea, me metieron obligado porque como igual tenía que pagar la beca. Y empecé y dije, oye, estas son tecnologías que sirven en la empresa. Entonces dije, acá hay un buen nicho de crear algo que genere valor en las distintas organizaciones del mundo. Entonces empecé a hacer propuestas a la empresa. Entonces me juntaba con los gerentes, bien. Mi primer año, 50 propuestas, vendí 0 pesos. 0. Entonces yo decía, pero ¿cuál es el problema de esto? Si le ofrezco los modelos, que este modelo le resuelve no sé qué. Y lo que me di cuenta es que las empresas querían una solución integral de analytics. Algo que efectivamente conectara lo que querían conseguir con lo que efectivamente tenían. Entonces me empecé a pasar por todo el mundo, realmente todos los continentes, y entonces llegaba a la empresa y la empresa me decía, mira, tengo todos estos modelos, pero parece que el Analytics no sirve porque generamos 0 valor agregado. 0. Y ahí me di cuenta que este Data Driven Organization, el que todo el mundo estaba adhiriendo, ¿cierto? Porque la corriente era esa, entonces quería ir un Data Lake. ¿Por qué? Porque hay que ser un Data Lake, ¿cierto? Y creé un nuevo sistema en MIT que le llamé el Goal-Based Data Organization, en el cual hacemos backward induction. Resolvemos los problemas desde los objetivos que tiene la firma para determinar cuál es el mejor modelo de analytics, que puede ir desde mejorar tu Excel hasta una solución súper sofisticada de inteligencia artificial. Por lo tanto, el primer tackle que uno le hace al problema no es que te vendo la solución más sofisticada del mercado. Probablemente ahí te podría estar engañando, ¿cierto? A lo mejor para llegar a la solución de inteligencia artificial tú necesitas 3 años de madurez en tu empresa desde que empezaste. Eso es lo que nos diferencia, pero 100%. Y esto que suena tan obvio, en cada empresa del mundo que visité, Asia, Europa, ¿cierto? En Estados Unidos, bueno, parte de Latinoamérica, todos tenían el mismo problema y fue la base del enfoque que creé en MIT y de ahí el valor agregado se ve en las empresas que asesoramos. Y ahí les quería dar unos ejemplitos muy cortitos para motivarlos con cómo esto, le voy a dar unos ejemplos de la vida real, de por qué Pharu sí te hace un gancho que es muy difícil de encontrar en el mundo y lo hace unique. Y entonces, en un caso uno, voy a tratar de ser muy cortito. Mira, aquí una empresa desea maximizar su venta y su utilidad, no les puedo decir el nombre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo que ellos querían? Quiero un modelo que me describa
los clientes que tengo, ¿cierto? Pero ahí ya tenía muchos modelos y me dicen, ¿sabes qué? No logramos hacer lo que queremos. Entonces yo les digo, lo que pasa es que el objetivo que ustedes quieren, que es maximizar ventas, no te lo va a responder solamente los clientes que tú tienes, porque los clientes que tú tienes ya te están comprando. Y me acordé del ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Lo que llamamos el supervivencia. ¿Por qué? Porque llegaban los aviones, aterrizaban llenos de balas. ¿Cuál era el estudio que se le hacía? ¿Dónde tienen más impacto? Ahí entonces tenemos que reforzar. Pero el real problema eran los que no llegaban. Y los que llegaban, esos eran los que sobrevivían. Los que no llegaban eran los que iban a mirar. Tus clientes que no están, es probablemente los que tú quieres capturar. Y ahí es donde había que hacer el trabajo fuerte analytics. Lo hicimos y el valor agregado se vio súper fuerte. Mira el segundo ejemplo, que me gusta mucho a mí, porque este es un proyecto en el que se querían hacer recomendaciones de compra que hacía uno, el ejecutante final, llegaba al negocio y le hacía una recomendación de compra, ¿ya? Y que de hecho ahora estamos en un proyecto muy similar, pero que la idea de este que había resuelto en otra parte. Entonces, nosotros dijimos ya, analytics al máximo, ¿cierto? Primero hicimos unsupervised learning, clustering de todos los tipos y separamos todos los clientes. Machine learning, extraordinario. Después hicimos modelos de clasificación que te decían, mira, a estos tenéis que ofrecerle el producto A, esto es el B, esto es el C. Perfecto, estaba pero súper bien el fit. Hasta ahí vamos, súper check. Y después automatizamos que le llegara un email todas las mañanas a las personas que tenían que ir a ofrecer esto. Y les decía, mira, hoy día tú ofrece este producto A, este producto B y C. Perfecto. Y después de un tiempo, 0 pesos. Entonces tú decís, pero ¿cómo si hicimos todos los pasos de Analytics bien? Y de nuevo, porque no estábamos haciendo el bridge entre lo que la empresa quiere y lo que efectivamente se puede hacer. Yo les digo, mira, tómate una muestra aleatoria y pregúntale al último de la cadena, al que ejecuta la recomendación, si recomendó el producto B, pero el producto B no está en lo que le diste. Vamos a testear si el último eje está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces les decían, hola, los llamaban ya, usted, ¿cómo te fue ofreciendo el producto B hoy día? Extraordinario. Nunca habían leído el email. Entonces Machine Learning no te sirve nada. Hiciste un súper trabajo, afinado al máximo, pero se te olvidó que quien lo ejecutaba, quien realmente tenía que hacer que esta solución funcionara, no le generaba los incentivos para que lo hiciera. De nuevo, porque tenía que resolver de atrás para adelante. Corrigiendo, un éxito total. Y el último, que es muy cortito, y esta a mí me encantó, me encantó. Yo debo decir que cuando resolví este proyecto, estaba pero extasiado totalmente. Porque era una empresa retail muy grande, y entonces me llamaban, estaban llenos de modelos y querían vender más. Entonces, ellos tenían modelos de riesgo y tenían modelos comerciales. Los modelos de riesgo hacían el screening y llegaba al departamento comercial, ¿para qué? Para que él tomara las decisiones de ofrecerte una tarjeta con cupo, qué sé yo. Entonces yo les digo, aquí hay un error fundamental, porque tu organización no son islas, ¿cierto? La organización es una cuestión que trabaja todo en conjunto. Entonces lo que tú no te das cuenta es que cuando tu departamento de riesgo hace el screening, te está matando unos clientes que de acuerdo al departamento comercial les deberíamos ofrecer un cupo muy pequeñito, que te van a pagar con probabilidad 1, y por lo tanto esa gente después gastaba en promedio entre 10, 30 dólares, te pagaba siempre, pero eran 20 millones de transacciones al año. Haz la multiplicación, te paga cualquier cosa con eso. Entonces, el punto que quiero hacer para ya convencerlos de que esto es el futuro, que de verdad hay que hacerlo, es que tienes que mirarlo atrás hacia adelante. Y eso es lo que Pharu trae. Y yo de verdad te puedo decir, porque me recorrió el mundo entero, mucho más allá de los libros, y muy pocas empresas en el planeta Tierra te lo pueden ofrecer. Los convencí, ¿no? Mira. Ya, pero por si acaso, si no están convencidos todavía, los invito a que veamos el siguiente video de Pharu Analytics, un laboratorio creado por Simnetics. Mira. Siente océano de data, hay un océano de data, hay una luz que ilumina el camino que tu negocio necesita tomar, interpretando la data de hoy con las herramientas del futuro. Te presentamos Pharu Analytics, un nuevo laboratorio de Data Analytics donde a través de Machine Learning e inteligencia artificial te ayudamos a generar soluciones reales y tangibles para que tu negocio pueda tomar las mejores decisiones.
con foco en lo más importante, las personas y el valor humano, transformando esa data en información relevante y de fácil comprensión a quienes va dirigida, tendiendo puentes entre esta y las necesidades de la gente. Los datos con analítica son solo interpretaciones, pero con la analítica de Pharu, los datos son valor, los datos hacen sentido. Los datos son un medio para predecir. Los datos son una herramienta. A través de consultoría, predicción de tendencias globales y perspectivas de la contingencia, Pharu Analytics entrega soluciones innovadoras de Business Analytics que le dan a tu negocio una solución tangible a los desafíos que se te presenten. Hoy, la data pareciera ser infinita, y en esa infinidad se esconde el futuro de tu negocio. Pharu puede ayudarte a aprovechar al máximo tus datos. Pharu Analytics, basado en el Goal-Based Data Organization, puede ayudarte a sacar el máximo de tus datos y solucionar problemas de negocio con tecnología de frontera y un enfoque estratégico. Nuestra consultoría te ofrece tu propio sistema de analytics con capacidad instalada en la organización. Business Analytics, soluciones estratégicas. Pharu Analytics, Positive Connections. Tenemos un invitado de lujo que realmente es un honor poder tenerlo con nosotros acá. Les quiero pedir a quienes consideren que va a ser más provechoso poder escucharlo en español, que utilicen los dispositivos de traducción simultánea que van a tener. Hay un experto haciendo la traducción también, así que va a ser súper clarito. Vamos a dejar a Alexis para que lo presente con bombos y platillos, pero de verdad es un lujo poder tenerlo. Va a ser un extracto de lo que es su charla, especialmente adaptada para el evento de hoy. Así que Alexis, todas las presentaciones son tuyas. Muchas gracias, Carola. Me trae la carpeta porque decir todos los títulos de Bob no los puedo memorizar. Hi, Bob. Nice to see you. So let me switch to English now. I'm going to introduce Bob Merton. Professor Merton is very kind to be with us today in this very important day for particularly our life. Well, thank you very much, Bob. So I'm going to introduce you. Professor Merton, I will try to be concise, although this is a very difficult task, because of the Bob's career. Professor Merton is a School of Management, distinguished professor of finance at the MIT Sloan School of Management, and is an emeritus professor at Harvard University since 2010. Merton received the Alfred Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1997 for a new method of determining the value of derivatives. He is past president of the American Finance Association, a member of the National Academy of Sciences, and a fellow of the American Academy of Arts and Sciences. Last year, he was named the recipient of MIT 2021-2022 James R. Gillian Jr. Faculty Achievement Award, which is the highest honor the Institute faculty can confer upon one of its members. The Gillian Award citation, hails Merton as one of the founding architects of modern finance theory, whose work has become an integral part of the global financial system. He is also a resident scientist at Dimensional Fund Advisors Incorporated. Merton received a BA in Engineering Mathematics from Columbia University, MS in Applied Mathematics from California Institute of Technology, and a PhD in Economics from the Massachusetts Institute of Technology, together with numerous honorary degrees from US and foreign universities. On a personal note, I had the opportunity to work with Bob in 2 courses as his teaching assistant at MIT, and he was part of my dissertation committee. These were by far the greatest experience I have had in my life. I learned many new things in finance from one of the fathers of modern finance, but overall, I learned one of the most important lessons in my academic life: how it is possible to teach with passion and humility to our students.
So before starting, I would like to thank you on behalf of Pharu Analytics today, and just to say that I really want to thank you for accepting my invitation to give this talk, despite the fact I know you have an extremely tight schedule. So, you know, this is for all of us a one-of-a-kind opportunity to hear you. Thank you very much. You can start now. Well, thank you very much. It's a great pleasure to be here on this special occasion for Pharu Analytics. My subject for tonight, I chose, I'm going to put up some slides here for the screen, so just give me a second to, where are they? Oh, here. Give me for a second till I get ourselves. Okay. Well, as I say, I'm greatly pleased to be here on this occasion. My subject for tonight will be financial engineering. That's the taking of finance science and technology and applying it to solving real world problems that are many of them quite important. I think that's an appropriate topic given what Pharu Analytics is about. And I'm going to give you a history of the emergence of financial engineering and then take you up and then look a bit into the future. So if you're ready to go, let's get started. And let's start with finance as the science. Well, of course, finance has been around forever. But as a formal science, I find it, in my view, it really began about in 1952 with the work of Harry Markowitz. He's not the father of finance science, but he was at the beginning of it. And I have here a list of contributors to that science starting at that time for the next 20 years. And you'll recognize, I'm not going to go through each of them, but if you recognize any of the names, you'll notice that, you know, Markowitz, Arrow, Tobin, Miller, Modigliani, Fama, Samuelson, Sharp, and myself, and Black, as well, Scholes, all received Nobel Prizes in economics for their work in finance. So, you know, on that alone, we might say that qualifies it as a science. But it would not be a science if it hadn't been for the fundamental work done back in the early 1960s, when for the first time, there was a comprehensive collection of data, financial data going back to the 1920s, and they collected the returns on all stocks that traded in the United States and the New York Stock Exchange for that roughly 40-year period. This changed the financial world, and certainly you cannot have a science without data to test the hypotheses as well as helping you to formulate new hypotheses. And this is what had happened. So today, with the enormous amount of data available in finance and related fields, it's hard to believe. You can go on your telephone and get what's going on all around the world and so forth. But this is where it all began. And so by the end of the 1960s, finance had developed a very systematic and rich set of theories, hypotheses, tested them, and as I said, important data. And so it was a full science by that time. Now it's a young science because, inshallah, Markowitz, who I date at the beginning, is still working. So it's a young science, but it's a science that has had an important impact in its life on economics, the economic system, growth and development. And I want to take you through how that sort of evolved. Now,
as I mentioned, finance science was fully developed science, but had very little direct impact on finance practice. Sure, people used some of the stuff, but they really didn't. And that all changed, however, in the 1970s. There were a series of shocks, financial and economic shocks. In the beginning in the 1970s, just an explosion of risk. And I just listed some here for you, just to remind you, the magnitude of those shocks. First, we had the fall of Bretton Woods in 1971. For the generation, for more than 30 years, currencies had all been fixed. Nobody had to think about currency changes or exchange rates very much because they were all fixed. Suddenly, at the beginning of the 70s, they began floating and all these currencies going everywhere, whether you were in trade or whether you're doing in finance and so forth. Suddenly, this was a risk that no one had to really address for a generation. The second one on here was the oil prices. The first one in the early 70s, where oil went from about $240 a barrel to about $13 a barrel. Enormous shock. Now, we didn't know we were going to have the number, but there was a second one before the end of the decade. So this, of course, was a major disruption. In the United States, double-digit inflation. Now, that was the highest in more than 50 years. We hadn't seen anything like that in the United States. There was practically no one alive or anyone working who had experienced it. And at its peak, it was as high as 12%. Now, and so in some parts of the world, that's not so impressive. And today, with inflation growing, it may seem a little less of a shock. But considering that, this was this enormous aberration. And of course, what came with high inflation is double-digit interest rates. Again, the highest in U.S. history. In the very early 1980s, we peaked in interest rates at 21% on U.S. full faith and credit treasuries. It's remarkable. Okay. At the same time, the stock market fell by 50% in an 18-month period, and there was no mortgage money for housing. Residential housing essentially couldn't be financed. Now, that was due to a regulation that did allow banks to pay more than 5% on their deposits. Now, you don't have to be a rocket scientist or a financier to understand that if you can get 10% or more from the government fully guaranteed with a tax break, okay, you're not going to be putting very much money in banks at 5%. And that's just completely crushed the residential housing market at the time. But with all this inflation, you also had high unemployment. In fact, unemployment hit 9% at its peak. This wasn't supposed to happen under the economics of the time. You either had high inflation or high unemployment, and there were actions you could take to reach. But when you have them both together, that created a problem that had not been seen before or addressed before, but a very difficult problem to do something about. Because whatever you did to try to bring inflation down, as many countries are doing, including mine, doing that, is just going to exasperate the unemployment. And, vice versa. If you do something to bring unemployment down, you're likely to do inflation. So this was I can't describe it. This was an amazing set of shocks where no one had any experience. No one at least were in operation. And the idea of high unemployment and high inflation at the same time, we came to call it stagflation. And I don't think we really know even today, half century later, how to handle that. I hope it doesn't come back. But, so I set the stage with all of these shocks. Now, what was the response to these shocks? There was an explosion of a wave of financial innovation. It started in the 70s with this set of shocks, creating new risks that had to be dealt with. And really, it ran right through into the 80s at a very high intensity. And it's still continuing to this day. And many of the innovations, new markets, new institutions, new securities, etc., many of those have been adopted throughout the world subsequently.
not under any stress conditions, but they came in response to these crises. It was at that time that financial engineering emerges, the use of finance science to solve real-world problems. And it was at that time that finance science and finance practice became inexorably linked. And when I say finance science, I mean the most advanced work going on in the science and the most developed databases were being used to address mainstream important financial practice. And that's where that came. And that's very special, even within economics, you see. Now, to show you some of what those innovations are, many of which you'll recognize because they're mainstream, have been for decades part of most or many financial systems in the world. But we created an options exchange, for example. Well, what are options? Options are basically insurance. It was a way to insure yourself against risks in whatever markets the options were on, equities or so. We created financial futures where we could manage the risks of currencies, interest rate risks, remember double-digit interest rates fluctuating, and of course stocks. We developed the first electronic stock market. The United States completely redid its corporate pension system, created pension funds. There were no pension funds prior to this period in corporations. They just didn't have them, something we take for granted today. The idea of so-called index passive investing, which again has trillions of dollars and is a very standard device for people who are investing as how to invest, was developed then and implemented. International institutions doing international diversification in stocks also. And then I mentioned, one of the shocks was residential housing just didn't have any financing. So there was a creation of a national mortgage funding market. Instead of having it in individual local banks being responsible for everything from gathering the funds needed to fund local things, you suddenly were able to have residential mortgages funded not only on a national basis, but indeed many outside the country invested in providing funding for residential mortgages. And that innovation and implementation of that market has been paying social dividends for the last 4 decades. We've had, of course, like all countries, fluctuations in mortgage rates. We've seen a big change in this past year in the United States, and we've had tighter, a little tighter. There's never been a time since we created that national mortgage market that there hasn't been money for residential mortgages. So those are social dividends just from that have been being paid long after the crisis is gone, long after the reason for motivating a solution. There's so many of these. I have a second slide for you, but the institutionalization of the stock market, that all began with the getting rid of the cartel on stock commissions, where institutions buying hundreds of thousands of shares paid the same commissions as you or I might buying 100 shares. And that set off with the modern way in which stock investing is done today and the institutional structure of that. Debt securitization, money market funds as a substitute for banks because banks couldn't pay more than 5%, and all kinds of debt financing for higher risk, high yield, floating rates, all kinds of innovation. And then I'll mention just one other, the idea of the interest rate swap, which is a simple derivative to understand. You swap a fixed rate of interest for a floating rate of interest. And that's all that's going on. But the introduction of that contract took the biggest risk out of well-run, high-quality banks, which was the disintermediation or the risk that when interest rates changed radically because of their intermediating process, banks would routinely find themselves actually insolvent. Governments would step in. But it was not just credit risk, it was interest rate risk in this period of time.
And the interest rate swap forever eliminated that risk as something that banks had to take in order to facilitate both clients, borrowers who wanted floating rates to get their money whenever they wanted, and lenders and depositors, and lenders who, because of the changing interest rates and so forth and fluctuations, didn't want to take on that risk where they could go bankrupt on real estate projects and so forth by changing interest rates, and they wanted to have fixed. And so it solved two very important problems, but at the cost prior to the swap of putting banks into a very risky circumstance. That's forever gone. Every bank in the world, central banks, all of them use swaps to manage this risk. No bank has to take interest rate risk if it doesn't want to. Okay, so these are the kinds of innovations that all happen in this period, which is, again, to emphasize it, not only were big innovations in finance, but have caused the growth and development in the economies and allowed investments and so forth, and vastly reduced the cost of bearing risk and so forth. And we're seeing elements of that innovation going on, of course, now in the payment systems and so forth around the world. But what I wanted to end this little piece that introduced this is by mentioning that these innovations could not have been done without the finance science, both the quantitative models, breakthrough models, and databases that were needed and could be used to solve these problems as they came up, and to allow these markets to be created, and if they were created, to allow people to have means of trading in them and doing things efficiently and effectively. If you didn't have these, you couldn't do it. In fact, today, no financial institution, including central banks, can get by without both using these derivative markets, the options market, and so forth, and without using the models and databases for finance science. So it was at that time that the two came together, and we had the innovation, the introduction of financial engineering as a mainstream impact for innovation, of financial innovation. Now, I just want to mention that there was a bit of luck here in the sense that all these came together at the right time. So, for example, I mentioned that the first options market was created in 1973. The so-called Black-Scholes-Merton option pricing model, which was developed entirely in theory because there were no traded option markets at the prior to the creation of the CBOE, the options exchange, and so that model happened to be developed in the very late 60s. Really, the model had been worked out by 1970, 71, and it was published at the same time, actually. So at the very time that an option exchange, a trading exchange, we absolutely could not operate without having the right kinds of quantitative models and so forth in order to implement actual trading and pricing and so forth, just happened to be available when needed. So, as I mentioned here on the slide, that if you look at traders, the model gave exactly what traders needed in order to hedge their positions and do all the things they do to have a model. And within 2 years of the opening of the option market, the BSM model was overwhelmingly the dominant tool used on the exchange. So here you have a mainstream of new practice, big markets, etc. And what are they doing? They're using a scientifically developed model that was developed entirely in theory, but it happened to be a pretty good theory, and it fit what was needed for the job. Now, therefore, finance practice was certainly shaped by the science, no question in this period. But the data generated from trading on the options exchange, in turn, made it possible for the scientific testing of the option model and improving it, and improving all these types of models. The option model is not just about options, it's about using contracts in general, and I'll speak a little more about that before and so what you have is that practice was shaped by science, but the science also
was shaped by practice. And this interplay has been going on, as I said, for many decades. And it all looks like that's going to be a continuing process. For those of you that are in the field or in the interest in that, and I hope that this was sort of bring you into where financial engineering came from. Now, I should mention that, as I said, beyond just the options model, it turned out that the way the model was developed, it was immediately clear when you looked at it that you could use it for many other kinds of contracts, not just options, and for things that didn't look like they were options or contracts like that, but like risky corporate debt and so forth, but in fact all came from the same genus, the same thing. So that allowed the development in practice of a universal tool of financial engineering, because it gave you the power to be able to solve problems of all kinds on a very customized basis, but do it on a sort of assembly line cost. And this led to general derivative pricing. So that's the history of how this got started and where it goes. And it's an enormous industry. What I'd like to do now, though, is to take you through a case study of applying financial engineering to a very serious, real economic problem. Is what I think is a very fine example of how financial engineering can impact the real economy, Main Street, if you like, issues, by using financial technology, not physical technology. So the example I want to take you through now took place about 30 years ago, at the time that East and West Germany reunified in the early 1990s. And the reunification, Germany made the decision that it wanted the what was East German economy to come up to the same level as the West German economy. That became a national objective. Well, to do that, that would mean that those located cities and operations located in what was East Germany would have to grow a great deal. And the case study I want to talk about is about a city that was in East Germany, Leipzig. And if Leipzig was going to grow, it needed more electricity. To get more electricity, it needed natural gas, because it had to bring the gas in. That's how the electricity was generated in that space. So Leipzig needed to get a much improved supply, big increase in supply of natural gas in order to grow and meet this mandate. Now, this is a city that operated in East Germany. So for a generation, it had been essentially in a command and control economy, prices more or less fixed, no sophisticated analysis, stock markets or anything like that, all completely planned economy. And so, the city, the people managing the city, you call them the city managers, mayors, and so forth, were the same people that were there before when they in East Germany, because they understood their city and their people, they were from the city. We're not very sophisticated financially. Didn't understand a whole bunch of things. Nothing wrong with it. They just didn't. That's the background they come from, and it's important for the story for you to keep that in mind. So, the city and the CEO of the pipeline company, the ENG of Leipzig, were given essentially two choices of how they might get more gas. Choice one, here on the left, was get your gas from the west, bring it from the North Sea and so forth. You have to build a pipeline, of course, to bring it connected to the European grid, and bring it in and then buy it. And gas in the West was basically priced off the U.S. dollar. Okay, so that was one choice. But there was another choice they had, which came from a Russian consortium from the East, who said to Leipzig, no, come and run a bigger, longer pipeline, more expensive to build pipeline, but run a pipeline to connect to the Russian gas grid. And in return, we will give you 15 years of a fixed price contract in Deutschmark.
it's Deutschmarks because this is pre-euro. So that was the currency of Germany. So you're sitting there as a manager, and if you do the choice one, you have a smaller pipeline plus $50 million plus whatever else. If you do choice two, you're going to have to spend a lot more for the pipeline, much longer pipeline. But in return, you get that prices will be constant for 15 years in Deutschmarks, in the currency for which Leipzig was using. So basically a fixed price for 15 years. Now, looking at the character of the people who are used to fixed pricing, the idea that they would buy their gas and have it fluctuate up and down, both because of the price of gas globally, but also because of currency fluctuation between Deutschmark and dollar, for example, they create a lot of fluctuation in gas prices. That fluctuation would translate to a lot of fluctuation in electricity, and it was just perceived by both the city managers and the CEO of the pipeline company. That was too much variation for people. They just couldn't deal with it. So they were seriously considering choice two, the Russian one. Now, at that time, there were many, but there was one large international bank. In fact, I can say the name now. It was JP Morgan, a big international bank that had developed a division that I'll call the problem-solving division. It was a solutions businesses. Basically, its mandate was find clients, understand what their problem is, their challenge is, and solve it for them. You start with the client and the problem instead of starting with a product and convincing people to buy it. And they built this, and they were in solutions business. They were essentially in financial engineering. Right? When they heard about this, they looked at the two choices and they say, we think we can build something better. Third choice. And they did. So let me just tell you from the point of view of the city managers what they offered. They came to the city managers and they said, here's our proposal to you. Do the physical pipeline to the west. Get your gas from the west, okay, physically. And buy it at spot prices, whatever they are, okay? We, JP Morgan, will write you a contract that says anytime you pay more than X Deutschmarks per MCF, where X was the fixed price that the Russian consortium offered. Okay, so the Russians said fixed price at X Deutschmarks per MCF for 15 years. JP Morgan says anytime you pay more than X under our arrangement, we'll make up the difference. We'll pay you anything you pay over that. So you're never going to pay more than X Deutschmarks per MCF. But with this, if the spot price after the fact is lower than X Deutschmarks per MCF, you buy it at that price and you pay it. So if you just look at this for a moment, imagine you're the city manager. Here are your choices. You can do a fixed price for 15 years, no fluctuation from Russia, X Deutschmarks, or you could do the JP Morgan solution and you'll pay no more than X, and sometimes you'll pay less. Now, what I want you to see from this is that's a very easy decision to make. It doesn't involve doing financial analysis, present values, worrying about risk and management and all of that thing. It simply says you have a choice. You can get X or you can get no more than X and less under these conditions. You get the minimum. So that's a pretty simple, simple thing to understand to make a decision. And that, as I will point out in a minute, is a critical example of a well-designed financially engineered solution. Okay, I'm going to show you how they engineered, or at least describe some of it. Okay, but that's what they offered. Now, how did of
course, JP Morgan was going to charge them for that service of saying, you know, we'll always pay you if you pay more on that contract. And the price they quoted to Leipzig was, for 15 years, we'll do this cap, this looking at making sure you never pay more, but the price is 125 million. Okay, so they pay 125 million, but then they get the better contract. And the question is, where did that come from and what it is? Now, what I want to show you is a more detailed analysis or comparison of the two contracts, because I want you to see that there were a lot more going on here than just simply something that was a better contract in terms of the obvious terms. So the point I wanted to make is that a good solution may not be simple, but it has to be simple for the users. And as I pointed out to you, the solution they offer was extremely simple. No ifs, ands, and buts, and no, you take the risk and we tell you expected values and things will work out. But if they don't, it's your problem. Okay. Now, let's just look. This is the Russian solution. To build the pipeline to Russia, they would have to spend 300 million. That's Leipzig. For the JP Morgan financially engineered solution, they paid $50 million for the shorter pipeline to the west, plus 125 million. They pay a total of 175 million. So comparing the Russian contract with the financially engineered contract, Leipzig saves in capital costs $125 million. That was a lot of money then, particularly for this thing. Okay, it's a lot of money today, but it's a really lot of money then. So let's look at the operating costs again. If they had the Russian contract, they always pay X Deutschmarks per MCF for the 15 years. With JP Morgan, they pay the minimum of X or the spot price. So they save, whatever the spot price, they save by the difference between X and that spot price. Okay, so just on pure numbers, you see capital costs, they save 125 million. Operating costs, or at least the cost of the gas, they save money. So that's enough. But I want to take this little time with you to point out some of the other risks that this addressed. Risks that are not so easy to quantify, but are very important. So let's consider what I call local political risk. Imagine that they took the Russian deal and they're paying X Deutschmarks per MCF as they're contractually obliged. What happens in 2 or 3 years if the spot price of gas falls well below X, let's say half X? What will happen? Leipzig will be committed still to pay X. The rest of the world buying it will pay X over 2. What do you think is going to be the response of the citizens of Leipzig? They're going to say, why are we paying twice the price that everybody else is now paying? Well, of course, anyone understands that's what happens when you lock in a price. Okay, you hedge a price. The good news is you don't have any fluctuation in price. The bad news is that you may wish you had fluctuation in price if the price falls so you could buy it cheaper. So you have this very complex problem politically because there's no way you can explain why it's perfectly sensible or rational that they hedged it, etc. Explaining that to students of finance is not easy, as anyone who's taught them knows. To explain that in a 30-second sound value to the general population is hopeless. So you're going to have a lot of local political. The Morgan solution eliminates that because you never pay more than the spot price. So that's gone. So basically, it eliminates local political risk. Now let's go to a second example. Yes, it's a 15-year contract with this Russian consortium, X Deutschmarks per MCF, but there's the risk with all contracts of performance risk. They may not deliver on what they promised. Okay? I mean, they have, let's say they did the Russian contract, they're standing there, it says X Deutschmarks per MCF. Russia at that time had several experiences of reneging on their contract term and a very low credit rating as a result. And indeed, 6 years later, they defaulted on their debt. Okay?
So imagine if you lock in 15 years, you think you're covered with a fixed price, and your counterparty says, I'm not going to fulfill it. What a nightmare. You know, with the JP Morgan case, of course, you're relying on their promise that anytime the spot price is above below the X, they'll make up the difference. So that is a credit risk. But what was JP Morgan? JP Morgan was a global bank, one of the largest in the world, regulated by just every central bank, the Fed, the Bank of England, et cetera, AAA rating, okay, and with lots of capital. So when you look at contract performance, basically, this is as good as you get. It's better than many, many governments, and certainly a much better credit rating than Russia on its promise. So again, contract performance risk is eliminated. But we're not done. Okay? Now, sadly, given where we are today, this is very much a 2022 situation, again, which is geopolitical security risk. If Leipzig did the Russian deal, Russia would control the supply of the flow of gas to Leipzig. That means they could turn it off. And as we know, that's a big issue today and has been, and will likely be in the future. However, under the JPM solution, the gas all comes from the West, different sources, so forth. Basically, that's not going to happen. And so another risk eliminated, geopolitical security risk, one very much on our minds today, sadly. Finally, I want to talk about environmental risk. Had they done the Russian deal, a very long, much longer pipeline, that's why it was $300 million to build instead of 50, the one to the west, a much longer pipeline would have been built. And everybody agrees that pipelines are dirty for the environment. No one argues that that isn't the case. And this would be in a very much longer pipeline, dirty pipeline. So as a result of doing the JP Morgan solution, the physical aspect of the pipeline is the little one, the small one, much smaller, okay? Even though the economics to what they pay for the gas is been transferred, to protect on price and so forth, so they didn't have to take the price risk. So they got the physical gas from one place, with the pricing and everything from another. And JP Morgan in doing so, they eliminated, they created a greener solution, which again is a 2022 solution. So finance and financial engineering 30 years ago in solutions like these, in summary, was they were solving important economic problems here. This was a fundamental problem. This was solved, for the city to grow and develop. All right. And they were actually doing things that were both greener and were addressing risks that, as I say, are much more difficult to quantify, but made it much better. And Leipzig has been a beneficiary of that for all these decades. So I think this is a very nice, clear case to see how a well-done engineered problem is done. Before I move away from this and complete my remarks, I just wanted to say something about the nature of this contract, the way it was done. I've already said and pointed out to you, from the point of view of the customer in Leipzig, it was really simple and easy to make decisions. It was transparent. It did not require them to do risk assessments and take risk beyond whatever the other risk they had. Okay. So it was simple to make a decision. But I can tell you, for JP Morgan to create that solution, okay, was incredibly a complex problem. They had all kinds of risks. They had currency risk, they had gas price risk, because they were putting what's called a cap on this. They were basically selling insurance or options on the price stock, having to pay more than a certain price. That meant that the volatility of the gas prices and currencies also was a risk to
JP Morgan in making this promise. So they had many, many kinds of risks that they were facing. And the markets, the ones I was talking to you about, option markets, derivative markets, and so forth, in that period 30 years ago, were far fewer and far less well developed. There was no natural gas market to lay off the risk, etc. I won't go into the details. There were markets, both option markets and futures markets and swap markets, that could be used by JP Morgan to lay off in the world markets many of the risks that they were taking on to do this solution for Leipzig. Okay, and what they were able to do, anything they could lay off in world markets, reduce the risk to JP Morgan in providing their promise, reduce the cost, reduce the amount of capital they need. Therefore, they were able to provide a more competitive price and actually solve the problem by laying it off. But even with using all the markets, first of all, they had to make all kinds of substitutes. They had to use things like heating oil to hedge gas prices and so forth. So they had lots of approximations and what's called basis risks that they couldn't get rid of in the markets. So JP Morgan had to take it, and that's what their capital did. They used very sophisticated financial models, ones from financial science, in their financial engineering solution. So the juxtaposition of simplicity for the client means generally much more complexity, much more need for technology, data, and capital, and all other things for the producer. But I would say to you, if you just think about it, that's the way it should be. If there's complexity that is needed, that you can't get rid of, that you need in order to get a solution, that complexity belongs with the professionals. It belongs with the entities that do this for a living, not with the customers. And this is a universal belief I have for what's a good design for a financial product. But sadly, many times products are not designed that way. I hope they will more and more be, but they're not. And this is one that exemplifies that. So it was not a simple thing for JP Morgan to execute. And so financial engineering couldn't have been done without the models from finance science and technology and the markets that were created. And so that's my story on financial engineering and so forth. Now, I want to close my remarks by pointing out a couple of things. I mentioned about the options market and how it got started back in 1973. Today, half a century later, we'll have a 50th anniversary next year. The volume here, you may not be able to see on the screens. The volumes, of course, were tiny, but this is just for the US listed options market that in 2021, 10 billion contracts, not units or dollars, contracts were traded in options in that period. And we're talking about covering trillions of dollars and billions of dollars. Options are essential and ubiquitous in the financial system, not in any one country, but around the world. The idea, they are mainstream, and this is the power of these contracts in these derivative markets to allow very efficient transfer of risk and structuring of risk that allow engineering and the process of production of solutions, laying off the risk in world markets rather than forcing it into a single entity, or worse, sending the risk to the customers who really aren't equipped to handle it in any effective way. But I mentioned that options were only the beginning in that sense. We now have derivative markets. I mentioned the swap markets. There's swap markets in currencies and gold and just about everything. And I just want to show you the magnitude. These were just not listed ones. These are over-the-counter ones done, through institutions and so forth. Derivative, what I call notional amount. If you're not familiar with that means, this is just the amount of underlying asset risk or amounts covered. This is, so many billions of dollars of loan interest, swap between fixed and floating, or so many barrels of oil or something of this sort.
the total notional amount that's being covered by these contracts, if you look at the scaling here, this past year was over 650 trillion. That's $1 trillion. You see, it was over 700 earlier. Okay. To scale that for you, this red line is the net world GDP. It's about 100 trillion. So you can see this is an enormous market in the term of amount of risk that's being, or assets, if you like, or risks that are being transferred or moved around and held, globally. So the derivatives market, the options market, these tools, these markets that are used are fundamental. They're going to be there. Discussions otherwise are just silly in my view, and they are playing a very important role. So looking to the future, okay, we certainly have many challenges out there, individually within countries, but more globally. And of course, the big one that we are all talking about is climate change, which affects everybody in the world. And I'm hopeful, even cautiously a bit optimistic, that we are going to be able to address the climate problem. We have to, okay? And I don't know what the solutions will be, but I'm very confident that whatever those solutions are, they're going to be, finance is going to play an important, essential role in implementing those solutions, very much like I showed you here in this particular example involving Germany in the early 1990s. Okay, that finance will always be there because the transfer of risk efficiently and moving things around, those who best can hold the risk holding it, has a profound effect on growth and development and real economics. And so that's the excitement I feel about this field. I've been in it for 50 years, practicing both writing theories and science, but also implementing. And, I think it's a wonderful field to be in because there are always problems. And if you're in the solutions business, you'll always have work. Well, I thank you very much for your time. I hope you see the importance here of finance science, implementation of it, and underlying all of this is data. You can't do the science without the data, and you can't solve the problems, the engineering, without good data. And so data, technology, and finance science, the three are drivers of how we will continue to solve problems in the future. And let me just even say one of the ways we may, and this is speculative, but not wild, is it looks like maybe, and I have to notice the maybe, it looks like cold fusion. We may be making some progress on making that a reality. That's for another evening's discussion. But cold fusion, if it can be done, and I think it can, will transform energy. And I say this to you about the big things because I want to, I hope, excite you, or at least of how big these challenges are and how finance, which is entirely intangibles, there were no physical pipelines. JP Morgan did nothing with them. Those markets are just, zeros and ones and trading and so forth. But they play an essential role in all of these innovations and solutions we have to economic development and growth and keeping this planet as the kind of place where we can actually survive and get thrive. So thank you very much, and I'll say good night to you. Thank you. Thank you so much, Robert. It's been a real honor, and I speak for all of us here, to travel for a little bit, for half an hour or so, to the MIT, to Harvard University, to be able to hear one of your lectures, not only reviewing the history of what analytics is, but actually exporting it all the way to the climate
challenge that we have right now. So really, really thank you for your time, your knowledge, and all your experience. I appreciate it. Good night. Thank you. Good night. Un gran aplauso porque de verdad es un lujo haberlo podido tener esta noche. De verdad un lujo el poder haber estado unos minutitos con él. Y de hecho fue como haber viajado, no sé si les pasó a algunos, a Estados Unidos por un rato y haber sido parte, ¿no?, del MIT, de la Universidad de Harvard también. No queremos terminar esta noche, sabemos que hay un montón de, me imagino, conclusiones a las que han llegado y quieren seguir conversando respecto del tema y esa es la idea. Pero hemos hablado en general, además del caso de Alemania y su gas, después de la reunificación, en concreto, cómo se aplica la data, qué tan importante es y por qué es tan clave para poder proyectar y tomar decisiones. Es por eso que queremos llevarlo a la práctica y tener un ejemplo concreto y queremos invitar a un experto también en la materia. Estamos hablando de Sergio Rojas, que lo quiero invitar aquí al escenario también, por favor, Sergio. A ver, y en este caso sabemos que ICB es una compañía que lleva más de 60 años trabajando en la producción, distribución de más de 1000 productos alimenticios de prestigiosas marcas a nivel nacional, pero también a nivel internacional, pero que además ha tenido experiencia previa en el uso de Data Analytics y cuyos detalles queremos compartir hoy. Sergio, entonces, que tiene experiencia en la industria, en consultoría de gestión, conocimiento en negociación, planificación empresarial, gestión logística y también estrategia empresarial, es quien nos va a contar. Sergio, agradecerte que también nos hayas esperado un ratito y que nos cuentes qué los llevó a hacer el cambio, por qué consideraron que la analítica era lo necesario para poder seguir adelante. Bueno, lo primero es agradecer Cambio de Alexi a estar hoy día acá y felicitarlos por este emprendimiento, este lanzamiento. Lo segundo, agradecer haber estado en la charla del profesor. La verdad que salir después de él debe ser lo más parecido al Festival de Viña cuando uno sale después de Luis Miguel. Pero un lujo, no sé. Bueno, pero yo en tu pregunta, más que un cambio, más que cambiar las cosas que estábamos haciendo, quisimos ver una evolución. Nosotros nos encontrábamos siempre viendo oportunidades, viendo que competíamos con monstruos. Nosotros somos una empresa local, chilena, pero que competimos contra multinacionales y siempre tenemos que estar innovando y cambiando porque si no nos pasarían por encima. Y lo que buscamos entonces es ver cómo obteníamos y capitalizábamos esas oportunidades. A mí me pasaba mucho que iba a las salas de supermercado, nosotros nos dedicamos al retail, y veía que no estábamos bien o que no estábamos haciendo las cosas correctas en esa sala y era porque o estaba lejos o no había ido un supervisor o no había un gerente. Y pensaba que teníamos todos los datos y estaban la información suficiente para poder tomar esa decisión y haberlo arreglado antes. Y por otro lado teníamos el experto, a la experiencia y la persona correcta para haber ido, pero no se juntaban. Entonces ahí empieza a surgir la idea y esto se conecta con la insistencia de Alexis de conectarme por LinkedIn y tratar de meterme a este modelo, de invitarme y eso sale la oportunidad de juntar las cosas y empezar a desarrollar modelos. Y lo que hicimos fue desarrollar algoritmos que nos permitieran asociar la experiencia que teníamos acumulada con los datos. La verdad que los teníamos todos, teníamos millones de datos y teníamos muchos años de experiencia. Y al juntarnos nos dimos cuenta que era la oportunidad de que esa persona que podía tomar la decisión lo hiciera bien. Mira, esto lo asociamos mucho a lo que era, mi idea era como un policía en el aeropuerto. Él tiene la experiencia, sabe cómo controlar a la persona, sabe qué hacer con un terrorista, sabe qué hacer con un narcotraficante, pero es muy difícil cuando pasan miles de personas saber cuál es o cuál tiene mayor probabilidad de tener malas intenciones. Entonces el policía, si lo ayudamos con datos, puede tener un mejor labor. Lo mismo pasaba con nuestra gente y lo que queríamos es que al menos la decisión fuera más allá de la probabilidad, más allá de tirar la moneda al aire y decidir con buenos datos. Así que así fue la evolución y estamos trabajando en eso. Perdonadme alargado, pero me emociona. No, está perfecto, lo sabemos y esa es la idea. Robert hablaba en su presentación respecto de cómo los expertos son los que tienen que poder entregar esas soluciones y tienen que ser lo suficientemente simples para que el consumidor no le sea difícil optar, él nos decía ahí, por la opción 1, 2 o finalmente la 3. En este caso son y se dan esas soluciones así simples, se llegan a conclusiones rápidas cuando tienes el análisis correcto y la interpretación de los datos. Mira, esta es una evolución, no es rápido, no es fácil y hay que tener las ganas y el empeño y el foco de hacerlo.
porque la primera respuesta es decir, la máquina falló, el algoritmo falló, sigamos con lo nuestro, porque además uno tiende a hacer lo que siempre ha hecho. Nosotros, por lo menos en mi caso, y quizás muchos acá, fuimos formados en herramientas tradicionales, las que teníamos antes, y no en esto. Entonces tendemos también a alejarlo. Pero lo que nos ha pasado es que con la insistencia y tratando de combinar al experto con el dato y con el procesamiento de ese dato como herramienta para tomar decisiones, sí hemos tenido una evolución y sí estamos teniendo mejores resultados, teniendo mejores decisiones y incorporando una organización que es lento. No es fácil que la gente vaya cambiando la forma que ha trabajado siempre, pero lo estamos haciendo y estamos bien contentos. Y ahora en ese sentido, respecto de la experiencia que han tenido ustedes, ¿crees que hay otros rubros en los cuales se puede implementar el Data Analytics? Mira, haciendo referencia a lo mismo que dije, creo que en todos los rubros hay años y años de experiencia y también millones de datos y estoy seguro que la oportunidad de conectarlos está. O sea, no me cabe duda que en otros ámbitos, teniendo la motivación, el foco y las ganas de hacerlo, lo pueden hacer. Esto va para quedarse. Perdón y aquí cierro. Nunca nos llamó la atención tener áreas de marketing o tener áreas de recursos humanos hoy día en las compañías. Todos entramos y si no están nos llamaría la atención. En el futuro no tener un área de business intelligence va a ser algo muy raro. Entonces creo que esto es el desde donde tenemos que proyectarnos al futuro. Sergio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros este ratito también. Gracias. Y de hecho, ya lo decía Sergio y lo decía también, porque lo vamos a relacionar con lo que decía Robert. En definitiva, la problemática de hoy, además de los datos, es, por ejemplo, cómo salvamos el planeta, porque podemos tener las mejores empresas, pero si no tenemos planeta donde tenerla, no llegamos muy lejos. Y llegar a ese tipo de conclusiones, pudiendo tener el análisis de datos y proyectándolos en un futuro cercano o un poco más largo, es tal vez uno de los desafíos más grandes que existen hoy. Así que el análisis de datos de frentón es una herramienta que se necesita. Para no alargarnos más, les quiero contar sobre una exclusiva que nos llegó hace poquito, directa con Pharu. Y lo que ha hecho un diseño de un programa que condensa y que compila lo necesario para poder introducirse de manera efectiva en los datos. ¿Qué conlleva esto? Un aprendizaje de machine learning, de inteligencia artificial y de sus bases. Es el punto de estrategia de los negocios. Bueno, y debido a que este es el lanzamiento de este nuevo laboratorio de Analytics, este programa va a ser completamente gratuito. Yo entiendo que todos han dejado sus datos acá, por lo tanto, en los próximos 2 días, de hecho, partiendo mañana, ¿estoy en lo correcto? Partiendo mañana les va a llegar más información para que no vayan a perder esta gran oportunidad de poder ir conociendo más respecto de esta herramienta. Las clases van a ser dictadas en tiempo real, completamente online, van a comenzar el 21 de este mes de noviembre, el lunes, y van a ser impartidas vía remota, vía Zoom, los lunes desde las 8 de la mañana, hora de nuestro país. Desde mañana entonces les va a llegar un poquito más de información. Yo me comienzo a despedir ya en nombre de Cinetics Optium y Pharu, agradecer a todo el equipo que hizo posible que estuvieran aquí, que pudieran disfrutar, que pudiéramos tener el lujo de tener nuevamente a Robert con nosotros. Y también el haber tenido desde la tecnología y no olvidar también a quienes han ideado y creado este laboratorio. Ojo, a través de la perspectiva humana. La idea es que sean más cercanas. Hay personas detrás de este puente que nos comenzaron a decir Alejandro y Alexis más temprano, y es el que busca poder entregar esa luz para que todos puedan tener claro hacia dónde van. Muchísimas gracias. Los invito a continuar disfrutando del cóctel, a conversar y a poder también conversar aquí con los creadores. Que estén muy bien. Buenas noches.